तारक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, अपने बालक आप रखियन, पार ब्रह्म गुरुदेव। सुख शांत सहज आनंद भये, पूर्ण भई सेव रहा। भगत जना की बेनती, सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जिवालियन, जा कावड़ परताप। दोख हमारे बख्शियन, अपनी कल धारी, मन बांछत फल दित्तियन, नानक बलिहारी। मन बांछत फल दित्तियन, नानक बलिहारी। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 819 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਏ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ।
ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 819 and runs over to the next page. Guru Maharaj has given us the instructions to recite the Hukamnama in Rag Bilawal, that creates the calm and cheerful mood, helps us to focus our mercurial and fickle mind which is very unstable. So that is the purpose of the Rag Bilawal. And Rag Bilawal also creates the right mood for us to grasp and understand the essence of the Hukamnama. It brings us into that right environment. Hukamnama enlightens us today as ever. Opening line of the Hukamnama is Apne balak aap rakhen par Brahm Gurdev. Apne means God's own. Balak means children. Rakhen means to protect and save. Par Brahm means Brahmand, for example, means the whole universe. Par Brahm means God who is the owner of limitless universe. There's no limit to the extent and expansion of this universe. But God owns it all and manages the whole universe by himself. Everything in the universe is being recycled, including our souls. The amount of water is exactly the same what God created in the universe. Amount of matter is exactly the same. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in Japji Sahib Bani, Asan loe loe pandar, jo kich paya so ekavar. Ekavar means in first place, whatever God put in this universe is exactly the same. Only thing that happens is it is being recycled. So Par Brahm, who manages the vast and limitless universe, that Lord is so powerful, so kind. That is the good news. God only is not powerful and God is the ruler of the universe, but at the same time, God is so kind. Anyone who comes to God's sanctuary, submits to God, God forgives instantly. Quote begun Hire Khin Mahe. Millions of sins are forgiven by God instantly. This is how kind God is. Gurudev. Gurudev means who enlightens, the divine Guru, the divine teacher. So in the opening line, Guru Arjan Dev Ji Maharaj has used two names of God, Parbrahm and Gurudev. What it means is that God forgives his own children who come to God with humble mind and submit to God to
to serve God all their life. Like Bhagat Ravidas ji, when he meditated, he realized that he had previous lives. We all had previous lives. This human life is a blessing from God and it is opportunity to realize God. None of the other lives of animals and birds can help to realize God. There's no opportunity. But human life is the step to climb up the spiritual ladder and realize God. मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया. Jagdish is another name for God, the Lord of the universe. Jagat plus Ish. Ish means the Lord, the owner. Jagat means universe. Jagadish. Mil Jagadish. Milan ki bariya. Bariya means opportunity, chance. कई जन्म पए कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर बिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया. Chirankaal means after long time the human life has been blessed to you. Recognize this opportunity and potential of human body to realize the creator. Cats and dogs can't realize God. Their soul has to be in the human body to realize God. So how fortunate we are. We shouldn't let this opportunity slip. So God owns those and makes them his own children who submit to God. Bhagat Ravidas ji says, I have realized I've wasted so many lives. I indulged in the materialistic pleasures. I raised my family, but failed to realize God. कई जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे. This life is to serve you, God. I don't want to miss the opportunity. So having understood that, we have to be good children of God to be saved. There is example from the history, Guru Ramdas Ji Maharaj, who was father, the biological father of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Guru Arjan Dev Ji Maharaj had two older brothers, oldest one being Prithi Chand, second number Mahadev, and Guru Arjan Dev Ji Maharaj was the youngest child of Guru Ramdas Ji, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Out of three, although they were all Balak, the children of Guru Ramdas Ji Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj was humble and had no desire for materialistic blessings or possessions. Instead, all he wanted was to serve his father Guru. पिता गुरु ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ. But on the other hand, Prithi Chand, he wanted to be the next Guru. He was very cunning, very hypocrite. Mahadev, he was not interested in worldly things. He didn't want to lead anyone. So he was like detached. So out of the three, who was the true child of Guru Ramdas Ji? The answer is Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the youngest child of Guru Ramdas Ji Maharaj, was
accepted as a child of Guru Ram Das Ji, and he was honored to be the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Exactly the same way, everyone is a child of God. But according to our intentions, according to our karmas, some of us are protected by God, and some of us are going through the suffering so that we can learn from our sufferings and pain in our life. Because sufferings and pain are reminder that God is in control. If you're not happy with your circumstances in life, it means you need to submit to God. If you're happy, it means God is pleased with you, and keep that blessing, appreciate that blessing, and be grateful to God and remain submitted to God. Guru Maharaj reveals in the Bani the true children of God, they adore God and are grateful to God at all times. This verse elaborates that fact. दस वस्तु लय पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे. Thus vastu means 10 blessings. God blesses everyone with different blessings, different gifts. God has given us the hands, legs, arms, this beautiful body. So Guru Maharaj has given us the metaphor, thus vastu lay pache pave. We receive 10 things, 10 blessings from God. The eyesight, the hearing power, the blessing of speech, blessing of healthy body. But when we do not get one thing, we lose faith in God. And God doesn't like such children. I hope you understand. God only loves those who remain in God's will. Even if God takes away 10 blessings, the good children remain obedient to God. People lose faith. And it's so easy. As human being, it's so easy to lose faith in God. If you don't get one thing, you are desperately wanting. So Guru Maharaj reveals, "O foolish man, what are you going to do if God takes away all the 10 blessings God has given you? एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा को कहाँ करे? जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सत नमस्कारा." Chara means to sustain. Without God, you cannot sustain even for a single moment. So, what you should do? Bow down to the Creator, who is your true father and mother. So, those who are good children of God, humble, obedient, always remain grateful to God, they are protected by God, and God gives them these blessings which everyone is looking for. सुख शांत सहज आनंद भये पूरन भई सेव. Rahau. Rahau means pause. These two lines are the essence of the Hukamnama. So Sukh is peace of mind. Shant means the calmness, the harmony. Sahaj means that humble and selfless nature by which one remains submitted to God. Anand means everlasting joy in life.
So God blesses his children with all these blessings. Puran Pai save. Save means seva, the service. Their service becomes fruitful, is accomplished. भगत जना की बेनती सुनी पर आप. So those who are humble children of God, they are protected by God. They are referred to as Bhagat, the true devotees of God. God listens to their prayers. So benti means the prayer. Suni means to listen to. Prabh aap. So God himself listens to the prayers and the desires of his humble devotees. Even without saying anything, God knows it all. Vin bolya sab kich janda. Without devotees saying anything, God knows what his devotees need to remain blissful. This is beautiful. It's like parents. Parents know what children need, and good parents always make best effort to provide for their children so they can be successful in their life. They remain connected to God. The best gift you can give to your children is connect them to God. If one gets submitted to God, one makes commitment to serve God, one flourishes. There's prosperity. All these blessings come. So when to the hor je mangana sir dukha ke dukh de naam santokhiya utre man ki puk. Then there is no puk, no worldly desires for anything. Once one submits to God. So I would say best blessing you can give to your children is help them to spiritually grow and remain submitted to God and serve God. Buying cars for children on their birthday is good, but this is all temporary. A lot of parents, they have so much money, they buy cars, holidays for their children when it is their birthday. Give them a present. All these cars and worldly possessions, they are going to be left behind one day. So that is not true gift. The true gift is what Bhai Gurdas ji reveals, that if you teach your children how to serve God, how to be kind and loving, how to be soft spoken, that is the best gift, as if you have given them 7 mansions of gold. The wording by Bhai Gurdas ji is जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा. It sums it all. Also, there is an advice here. You give or donate a lot of money to the charities so that charities, they can feed people who are in need. They can provide for them, which is great. But the most important thing for those people is to connect to God. Tell them about God, that God is provided for everyone. When Rajani, there was one young girl, she was the seventh sister. She had six sisters, she was the youngest. When her father asked all the sisters, who provides for you?
All the first six sisters said, Father, you provide for us. Papa, you provide for us. When king turned to the youngest one, she said, God provides for me. The father was so arrogant, he thought he was God. But the youngest sister reminded her dad that it's not you providing, God is providing for you and you are distributing. Father wasn't happy with her. So he married her to a crippled person, a pingala. This is a story of Rajani. There's a movie also made. Rajani, she carried her crippled husband in a little trolley. In Punjabi, it is called redi. It's made up of wooden, and her husband will sit in that. To sum up the story, Rajni ended up at the place where it is Golden Temple, and just at the bank of that Sarovar, the sacred pool, there is a plum tree which is called Beri. It's referred to as Dukh Panjni Beri. The plum tree, anyone who takes bath under that tree is healed. All the sufferings, mental, physical, are removed. So Rajni wasn't aware of that. Rajni had gone away, leaving her husband under the shade of that plum tree. And it's interesting that when her husband was sitting there, crows, which are black in color, they were dipping in the water, coming out as white crows. And he said, well, this is a miracle. I should try dip my hand if I can be healed of leprosy. So when he dipped his hand was healed. There was no leprosy at all. Then he managed to crawl in the water and he was holding the branch of the plum tree with one hand and he was totally healed. When Rajni returned, she saw that miracle. She could not believe. First of all, she didn't recognize that person. And she said, you have killed my husband or and you're trying to be my husband. That's not right. But her husband showed the hand he used to hold on to the branch, and it was still full of leprosy. Said, look, I'm going to show you the miracle. He put his hand in the water and it was healed. So miracles happen. Dukh Panjani Sahab Beri. So Rajni, he proved it right. And to sum up the story, that person who was a leopard, who was full of leprosy, crippled, couldn't walk, he became the king. He replaced his father-in-law, Rajni's father, and became the king. It's an amazing story, which was a great lesson for Rajni's father, who used to say, I provide for everyone. In fact, he didn't. So those who believe in God, they are saved, they are blessed. So best gift for anyone when you want to donate is to help other people connect to God. दुख हमारे बख्शियन अपनी कलतारी. God has forgiven all my dokh, my sins, my mistakes. अपनी कलतारी. Kal means power. Kal also means tomorrow, but kal also means power. In the Rasa Bani we read every day, Akal kala parpur riya. तू सच्चा साहिब सिर्फ सवालियो जिन कीती सो पार पे. Kal means power. Akal means no power. God, when there was no universe, no expansion, there was no power.
You created your power with word Omkar. You created the whole creation. Your name is so powerful. You are pervading everywhere. Parpoor means pervading everywhere. Akal kala parpoor raya. You are the true Lord. I adore you, praise you. So Guru Maharaj reveals God is so kind, forgives all the sins. Man bachat phal dittiyan Nanak Balhari. God fulfills all the desires and I'm ever and ever sacrificed to God. So Guru ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਆਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹਦਾ ਆਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਪਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੋ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਰ ਧਰੂ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਜਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਦੁੱਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਕਲਤਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਹਿਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁੱਖ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਘਲ ਤਾਰੀ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ